Chers membres de la communauté académique et chers membres de la communauté estudiantine, mesdames, messieurs, vous toutes et tous qui avez choisi de participer à cette table ronde intitulée « Démocratie sous tutelle, la destitution des maires en Turquie », permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue au nom de la Semaine des droits humains de l'Université de Genève. Il s'agit bien de la 12e édition de cet événement qui propose à la Cité un éventail remarquable de conférences, tables rondes, workshops et activités culturelles autour d'un sujet différent chaque année, mais toujours en lien avec l'actualité. Cette année, nous avons mis au centre du débat les incertitudes de la démocratie, un sujet qui a acquis un caractère de plus en plus urgent à la suite des évolutions politiques et géopolitiques des derniers mois. En effet, cette thématique rentre en résonance avec l'appel aux urnes en 2024 d'environ 4 milliards et 200 millions de personnes, soit la moitié de l'humanité, dans 76 pays différents. Comme nous le savons bien, la démocratie ne se réduit pas au choix de la classe dirigeante d'un pays, mais elle implique également qu'aux populations soit accordée la possibilité d'élire des représentants politiques régionaux, provinciaux, des maires parfois, même de représentantes et représentants de quartiers. Ainsi, le choix de la thématique de la conférence de ce soir ne doit pas surprendre. Le cas de la destitution des maires en Turquie nous offre un cas d'étude extrêmement pertinent pour nous pencher sur l'utilisation que les régimes à vocation autoritaire peuvent faire de l'instrument le plus emblématique de la pratique démocratique, à savoir les consultations électorales. Si d'un côté, les élections sont considérées comme une source indispensable de légitimité pour la plupart des autocrates, leur déroulement dans des conditions qui garantissent la liberté des compétitions électorales ainsi que la certitude de la reconnaissance et du respect des résultats des urnes constitue souvent un risque que les détenteurs d'un pouvoir autoritaire ou semi-autoritaire ne sont pas disposés à assumer. Dans ces cas, plusieurs dispositifs peuvent être mis en place pour désamorcer tout potentiel contestataire des élections et empêcher le renouvellement de la classe politique par le biais d'un changement de parti ou d'individu au pouvoir. La nature de ces dispositifs, j'en suis sûr, sera débattue durant cette table ronde. Il faut pourtant souligner d'ores et déjà que la nomination systématique des gouverneurs de tutelle, ou kayyum, à la place des élus dans les régions à majorité kurde de la Turquie, permet au pouvoir central d'organiser des élections et de l'éviter de sens en même temps. Cette mise en scène de la pratique électorale, bafouée par le renversement de la volonté populaire en faveur de la nomination autoritaire de gouverneurs de tutelle, permet entre autres au pouvoir central de criminaliser ses opposantes et opposants politiques, de créer un réseau clientélaire pour la gestion et la redistribution des fonds publics et d'affaiblir les oppositions ainsi que leur capacité de former des coalitions électorales compétitives. D'ailleurs, la participation des représentantes et des représentants des partis politiques kurdes aux élections et à l'exercice de l'autorité au niveau local devrait être considérée un élément qui contribue à offrir une alternative à la radicalisation du mouvement kurde en facilitant une résolution de la question kurde par le biais d'instruments démocratiques. Or, des condamnations par rapport à cette pratique ont été prononcées tant au niveau national qu'au niveau international. Le Parlement européen et le Conseil de l'Europe, par exemple, ont demandé à la Turquie de respecter les résultats des urnes, mais le AKP, le parti du président de la République turque, Recep Tayyip Erdogan, a utilisé les criticismes en provenance de l'étranger pour renforcer son image à l'intérieur en recourant à des discours nationalistes et populistes. Ainsi, depuis plusieurs années, les spécialistes et les politologues essayent de mieux saisir le sens de ce flirt entre mise en scène démocratique et pratiques autoritaires qui s'avèrent courants dans ces pays où la Constitution nationale prévoit la tenue d'élections démocratiques libres, mais qui sont gouvernées par des partis politiques à vocation autoritaire. De la Turquie à la Russie et au Venezuela, en passant par de nombreux competitive authoritarian regimes, des régimes autoritaires compétitifs, tels qu'ils sont définis aujourd'hui par les politologues, plusieurs pays ont désormais tendance à créer des cadres juridiques pour inverser des résultats électoraux non souhaités en invoquant un sentiment d'urgence justifié par une prétendue menace existentielle. Cette démarche est normalement d'autant plus soutenue ou ignorée par la majorité de la population nationale lorsqu'elle vise des minorités dont l'image est affectée par un discours national rabaissant. Les spécialistes parlent à cet égard de « permissive prejudice », à savoir d'un sentiment d'antipathie généralisée au niveau national,
entretenus par les institutions et les médias officiels, visant un groupe spécifique de la société historiquement stigmatisée. L'existence de ce préjudice permissif diminue le coût politique de la promotion des mesures autoritaires à l'encontre des groupes minoritaires ciblés par le dit préjudice. D'autres spécialistes, à l'instar du chercheur Serhat Tuktal, dans un article publié en 2022 dans la revue prestigieuse Nationalities Papers, mobilisent la définition de néolibéralisme autoritaire pour décrire l'évolution sociopolitique de la Turquie depuis la crise de 2007-2008. Selon cette interprétation, l'exécutif mettrait en place des politiques coercitives afin de mieux défendre la poursuite d'un programme macroéconomique d'inspiration néolibérale imposé à la société de façon autoritaire lorsque le vote populaire exprime un désaccord marqué vis-à-vis de l'exécuteur de ce programme. Tout cela nous montre à quel point le débat sur la destitution de maires en Turquie peut avoir des échos importants sur de nombreuses discussions concernant les évolutions des pratiques des régimes autoritaires ou semi-autoritaires dans le monde. Je saisis donc l'occasion pour remercier Rüştü Demirkaya, doctorant en sociologie auprès de notre université et président de l'Association des étudiantes et des étudiants kurdes de l'Université de Genève, pour nous avoir proposé la thématique de cette conférence et avoir travaillé avec beaucoup de rigueur et enthousiasme afin de nous permettre d'accueillir nos 3 invités de ce soir, le docteur Naif Bezwan, qui nous rejoint depuis Vienne, la doctorante Denise Gedik, qui a voyagé depuis Berlin pour nous rejoindre, et l'avocat Hüsnü Yilmaz, qui a pris son train depuis Lausanne pour nous faire l'honneur d'intervenir au sein de notre conférence ce soir. À vous toutes et tous, je dis un grand merci de la part du comité de pilotage de la Semaine des droits humains pour avoir accepté notre invitation. Je laisserai la tâche de mieux vous introduire à Rüştü Demirkaya, que je remercie entre autres aussi pour avoir accepté de garantir la modération de la conférence de ce soir. Cette conférence sera structurée comme il suit. Après un mot introductif de M. Rüştü Demirkaya, chacune et chacun de nos invités sera invité à prendre la parole pour une présentation d'environ 15 minutes. Par la suite, un débat aura lieu, suivi d'un moment où les personnes ici présentes dans le public pourront poser des questions à nos invités. Avant de lui passer la parole, toutefois, j'aimerais vous annoncer quelques-uns parmi les autres événements organisés par la Semaine des droits humains. Demain, par exemple, à 16h, dans l'auditoire U300 de ce bâtiment aura lieu la conférence « Quand la cybermenace pèse sur les démocraties ». À 18h30, en partenariat avec la Fondation Martin Nals, la Semaine des droits humains vous invite à la table ronde « La démocratie s'arrête là où gisent les droits des migrants et des migrantes ». Et jeudi 14, à 18h30, ne manquez pas la table ronde « Restriction du droit de manifester, une menace pour la démocratie ». Donc, je vais laisser la parole à M. Rüştü Demirkaya. Merci à toutes et tous et bonne table ronde. Bonsoir tout le monde. D'abord, merci beaucoup Jacobo pour ces jolis mots. Et bienvenue à cette conférence intitulée « Démocratie sous tutelle, la destitution des maires en Turquie ». Comme Jacobo a mentionné, cette session s'inscrit dans le cadre de Semaine des droits humains de l'Université de Genève, consacrée cette année aux Incertitudes de la démocratie. Cette incertitude résonne particulièrement dans le contexte turc, où de nombreuses maires élus sont destitués et remplacés par des administrateurs appelés kayyum, nommés directement par le pouvoir central. Ce sujet est également d'une actualité brûlante en Turquie. Fin d'octobre, le président du parti ultranationaliste turc, Devlet Bahçeli, a suscité un débat en évoquant la possibilité, et pour Abdullah Öcalan, leader emprisonné du PKK, de s'exprimer au Parlement. Bien que ce débat ait rouvert des spéculations sur éventuels processus de paix, les nominations de kayyum se sont intensifiées avec de nouveaux remplacements de maires kurdes début novembre. Ces actions ont provoqué des manifestations sévèrement réprimées par les autorités. La politique des kayyum en Turquie s'inscrit dans une tradition historique de centralisation stricte et surtout dans les régions kurdes. Depuis la fondation de la République
En 1923. Les inspirations culturelles et politiques kurdes ont souvent été perçues comme une menace à l'unité nationale, justifiant des politiques d'assimilation et de répression. Ce schéma s'est poursuivi dans les années 90 avec les conflits armés entre l'État et le PKK qui a renforcé la méfiance envers les administrations locales des régions kurdes, souvent accusées des collisions avec le PKK. En arrivant aux années 2000, bien que la Turquie ait entrepris plusieurs réformes comme les négociations d'adhésion à l'Union européenne et des avancées surprenantes concernant la question kurde, la situation des élus kurdes n'a jamais véritablement changé. Dès 2007, par exemple, Abdullah Demirbaş, maire de la ville sous de Diyarbakır, a été poursuivi et emprisonné pour avoir introduit les multilinguismes dans sa commune. En 2009, de nombreux autres maires kurdes ont été poursuivis pour des motifs similaires et beaucoup ont été incarcérés. Un tournant a eu lieu après les tentatives de coup d'État de 2016, lorsqu'un état d'urgence a été instauré et que les décrets-lois ont été promulgués. Ce décret a permis au gouvernement de nommer des kayyum dans les administrations locales en invoquant des accusations de terrorisme. Depuis 2016, ce décret a été utilisé pour remplacer des maires à plus de 150 reprises, principalement dans les municipalités kurdes. La communauté internationale a exprimé des vives préoccupations quant aux atteintes aux droits humains en Turquie lors de ces sessions du Conseil des droits humains des Nations Unies 2024. Au commissaire des droits humains et les rapporteurs spéciaux ont mis en lumière des défis auxquels font face les démocraties locales en Turquie, insistant sur le respect des droits civils et politiques et les droits à une véritable représentation démocratique. Le rapport Turquie 2024 de la Commission européenne critique également cette pratique de kayyum, notamment en ce qui concerne la répression et la persécution des opposants et les violations systématiques des droits humains. Il met en évidence l'abus des lois antiterroristes pour justifier la destitution des maires élus, dénonçant ainsi une violation des principes démocratiques et des engagements de la Turquie envers le Conseil de l'Europe. Ces pratiques compromettent la confiance des citoyens dans les institutions démocratiques et entrevont la participation politique locale. Ainsi, les critiques internationales soulignent les tensions entre les politiques sécuritaires de l'État et ses obligations en matière de droits fondamentaux, particulièrement dans les régions à majorité kurde, où les populations cherchent une représentation équitable et une autonomie locale. Alors que les institutions internationales expriment leur inquiétude face à la politique de kayyum, une question, ou plutôt on peut dire des questions se posent. Comment les Kurdes perçoivent-ils cette politique ? Considèrent-ils que la réaction des institutions internationales est suffisante ou que leurs préoccupations manquent de fermeté ? Au-delà de simples critiques, les Kurdes voient-ils dans cette politique une tentative délibérée de démanteler leur modèle unique de gouvernance locale, ou bien s'agit-il d'une stratégie plus large visant à étouffer tous les droits politiques et culturels kurdes ? Paradoxalement, alors que les discours officiels turcs évoquent parfois la paix avec les Kurdes, la politique de kayyum envoie un message contraire. Quelle est donc la véritable finalité de cette politique ? S'agit-il de cibler la spécificité des pratiques municipales kurdes ou d'une initiative à motivation politique plus large ? Ce soir, avec nos invités, nous explorons cette question cruciale. Pour approfondir ce sujet, nous allons le plaisir d'accueillir des experts de renom. Hüsnü Yilmaz, avocat et président de la Fondation Mot Juste, un acteur de la justice sociale et des droits des minorités. Aussi Denise Gedik, chercheuse et avocate, doctorante à l'Université Humboldt de Berlin, spécialisée dans l'administration locale et la politique autoritaire
en Turquie, et aussi M. Naif Bezvan, chercheur principal à l'Université de Vienne, expert en autodétermination kurde et résolution des conflits. Et je crois que, comme Jacobo a mentionné, je ne vais pas aller dans le détail des déroulements des trois parties, mais dans les premières parties, comme notre intervenante vont présenter leur thématique. Ensuite, dans la deuxième partie, on va faire un débat pour approfondir ces thématiques-là. Ensuite, on va prendre votre question. Donc, je vous remercie pour votre attention et vous souhaite une conférence riche et enrichissante en échange et en perspective. Maintenant, j'invite Dr Naif Bezvan sur la scène. Et il est actuellement chercheur, comme j'ai dit, principal responsable d'un projet de recherche sur le conflit, autodétermination kurde et la résolution des conflits au département de droit constitutionnel et administratif de l'Université de Vienne. Il occupe également le poste de professeur invité à la faculté des affaires et des droits de l'Université Middlesex à Londres et de professeur-chercheur résident à l'Université Kurdistan Hawler. Avant ces postes actuels, Bezvan a travaillé, enseigné et mené des recherches en Allemagne, en Angleterre, en Turquie et en Autriche. Ces domaines d'intérêt incluent la politique intérieure et étrangère de la Turquie, les études kurdes, les études de Moyen-Orient et les études comparatives sur la migration et la diaspora, et le droit international et droit théorie politique. Ces écrits académiques traitent de la politique intérieure et étrangère turque, de l'histoire moderne de la Turquie, ainsi que le conflit autodétermination kurde au Moyen-Orient d'un point de vue historique et comparatif. Bezvan a publié des articles dans les domaines mentionnés ci-dessus, en allemand, anglais, kurde et turc. Voilà, on vous invite sur la scène, monsieur Bezvan. Bonsoir. Can you hear me? Yes. Thank you. Let me express my gratitude for this for the invitation. Thank you very much indeed. It's an honor and privilege to be here and to talk about this very, very important and timely topic. Sorry. The title of my presentation is Imposing Direct Rule, the Kayyum Regime, and the Kurdish Quest for Self-Government in Turkey. Since 2017, Turkey has been governed by a presidential system universally depicted as an authoritarian regime. One of the striking features of this regime has been the systematic and recurrent use of kayyums, that is, the replacement of democratically elected mayors by government-imposed administrators. Although this policy can be directed against all opposition parties in Turkey, so far it has almost entirely targeted the participation and Kurdish participation and representation. In this presentation, I will argue that the kayyum, while emblematic of the current presidential system, emerged as a new regime of direct rule as opposed to democratic rule. Direct rule has been the primary mode of containing and combating the long-standing Kurdish quest for self-rule that goes back to the emergence of the political and territorial order in the post-Ottoman Middle East in the aftermath of the First World War. This is the structure of my presentation. I have a couple of points. And let me just start with introduction.
The arbitrary removal of elected mayors and their replacement by government loyalists emerged as a novel tool of direct rule. Given the political objectives, the geographical locus and focus, the juridical justification, I think it is fair to say that kayyum regime is mainly targeting Kurdish political participation and representation. So far, among 149 cases of kayyum, 147 involves mayors from Kurdish, pro-Kurdish DEM, People's Equality and Democracy Party, or its predecessor, People's Democratic Party, HDP. Even the most spectacular case of the kayyum in Western Turkey so far seems to provide no exception to this policy, in that it targets a Kurdish politician elected on the ticket of the main opposition party, Republican People's Party, in a densely Kurdish populated district in Istanbul, as part of electoral alliance made between this party and the pro-Kurdish DEM party at the local level. The term kayyum is commonly translated as trustee in English or receiver, but its scope and content goes well beyond the legal, civil, and commercial connotations these terms entail. Both terms fail to adequately capture the meaning and functions of the concept and practice of kayyum as it has been playing out in the Turkish context, and systematically implemented by Turkish government in recent years. So my next point is the emergence of the kayyum regime. On the 13 October 2024, just about 9 months after recent local election, and amid the talk of a new peace process in Turkey, Ahmet Özer, a mayor of Istanbul's Esenyurt district and member of the Republican People's Party, was arrested over alleged connection with the Kurdistan Workers' Party, PKK. On the same day, a deputy governor of Istanbul replaced and deposed the jailed mayor. The main opposition party, CHP leader Özgür Özel, condemned the arrest as the ugly game, the big conspiracy, and linked it to recent political developments, depicted kayyum as guillotine mobile. While the allegations are utterly fabricated, it's important to emphasize that the mayor is a well-known Kurdish academic in Turkey and was elected on CHP ticket as a part of electoral alliance made in local elections held in March 2024. Soon after the 5th November, 3 mayors of DEM party-run municipalities in Mardin, Batman, and Halfeti, a district of Urfa, have been targeted. Mardin Metropolitan Mayor Ahmet Turk, Batman Mayor Gülistan Sönük, and Halfeti Mayor Mehmet Karayılan have been removed from their office and replaced by the governors and district heads. As with previous removal of dozens of electoral mayors in Kurdish region of Turkey, these instances of kayyum, that is, replacement of democratically elected mayors by government-imposed administrators, follows the same political and juridical plot as before. The mayors first have been targeted by the influential members of the government and the president himself before being arrested and imprisoned on contrived grounds. The Turkish government's first move to capture municipalities and suspend local governments in the mainly Kurdish region came after the July 15, 2016 coup attempt. By incorporating the emergency decree into permanent municipality laws in November 2016, a new legislation was introduced that permanently empowered the Ministry of Interior to suspend elected mayors and dissolve municipality council on grounds of corruption
or alleged support for terrorism. Previously, not an initial investigation, but only a final conviction would have justified removing a mayor. This paved the way of what can be best described as lawfare, the weaponization and strategic use of law against Kurdish representation and dissent in general. The first wave of the removal of 94 elected mayors in the Kurdish region began in September 2016. Elected officials from 100 municipalities, of which 94 were governed by elected representatives from the pro-Kurdish HDP, were removed. Several of the mayors removed in 2016, 2017 remain in prison, convicted of terrorism offenses. The second move toward the removal of the elected Kurdish mayors and co-mayors was made after the local election in 2019. In the 6 months following local election in 2019, another 52 HDP mayors were replaced by appointed trustee and 7 denied certification of election. Out of 56 municipalities won by the HDP, pro-Kurdish party, 6 municipalities are left to be run by the elected mayor. The more recent cases of removing 5 mayors constitute the third wave of repression targeting the Kurdish representation and the opposition in general. To sum up, the combined effect of emergency decrees, presidential decrees, anti-terrorism laws has been to suspend elected local government in a majority of Kurdish populated regions of the country, impose instead rule by central government trustees drawn from the governing AKP party. To better understand the systematic replacement of elected officials by the government-imposed apparatchiks, along with the politically motivated mass arrest and imprisonment of the Kurdish representatives at the local and national levels, we should turn to the political regime of Turkey. So this is my third point, the presidential system and its imposed administrators. Since 2017, as you know, Turkey has been governed by a presidential system depicted by its own creators as a sui generis Turkish regime. The presidency of system of government, Turkish Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, this regime has been approved by a razor-thin margin in a referendum conducted under the state of emergency rule, where the conditions of fair and free elections were simply non-existent. Therefore, the exceptional rule not only has marked the birth of the regime, of the current regime, but it also has become the very rationale upon which its major policies and practices rest. What was the reason for that, the emergence of this regime? A combination of critical events and political choices. It's very important to emphasize that also political choices of the ruling party have brought about the current constitution. First, the termination of the peace process between the AKP government, Turkish acronym of Justice and Development Party, and the PKK, Kurdish acronym for Kurdish Workers' Party, in the summer of 2015, and the resumption of destructive urban war in the Kurdish region of Turkey. The second important event was the failed coup d'etat of July 15, 2016, by the officers with close ties with the Gülen movement. The third major change was the major constitution change on the 16th April 2017. 18 amendments to the 72 articles of the constitution were made to introduce the current regime. Finally,
under the truly exceptional and repressive circumstances provided by the state of emergency, a referendum on the constitutional amendment was held on the 26th April 2017, which was, as I said, approved by a razor-thin margin. The sweeping amendments to the Constitution not only have undermined the existing democratic norms and institutions, but also brought about a change from the parliamentary system of government to an authoritarian presidential system. There is an ongoing debate, academic and public debate, as to how to understand this regime. Scholars have offered many concepts, such as personalistic rule, neo-authoritarianism, electoral authoritarianism, weak authoritarianism, Erdoganism, competitive authoritarianism, raising neo-fascism. I guess the concept of electoral authoritarianism seems to provide a useful framework as it defines a regime that is neither democratic nor democratizing, but plainly authoritarian. Such regimes practice authoritarianism behind the institutional facade of representative democracy. As an authoritarian regime, the power essentially resides in the president and his office. President alone has the power of setting all parameters of internal and external politics without democratic checks and balances, especially in cases when there is a parliamentary majority in favor of president's policy. Interestingly, despite regime change in 2017 and sweeping amendments to the Constitution, the most defining elements of the Constitution 1982 remain unchanged. This Constitution was also drafted and approved under the military regime in 1982, following the coup d'etat in 1980 that institutionalized constitutional authoritarianism. Historically, the political and administrative system of Turkey has been marked by a persistent tendency toward concentrating all power at the center. Pronouncedly hostile to political and communal plurality and diversity, as well as fiercely opposing any genuine forms of local self-government based on democratic devolution or decentralization or any other forms of democratic power sharing between the national and the sub-national entities. This has been the case both before and after the establishment of the current presidential regime. Using Ernst Frankel's dual state as a conceptual framework, I have argued both in my doctoral dissertation and several articles published in English and Turkish, the political and administrative system of Turkey can best be characterized as a unitary dual state. The state is total and unitary in its conception, and yet characterized by a systemic duality in its execution that is dual in the ways and means by which the state power institutionalized, operationalized. Next slide. Given the frequency, recurrence, and durability of emergence regime throughout the history and use of violence in dealing with Kurdish aspiration for self-rule, the political and administrative regime of states, all states that have ruled over Kurdish regions, take the form of a dual state that is a normative state approach toward the dominant ethnicity and prerogative state approach against the Kurds and non-core minorities at large,
while the former is entirely dismissive of the principle of democratic, not entirely dismissive of the principle of democratic governance, I mean the normative state, the latter, the prerogative state, the Maßnahmenstaat, operates as an apparatus of domination that denies equal rights, recognition, protection by targeting the agency, identity, territorial and communal makeup of Kurdish society through deployment of special regimes and associated policy of assimilation, displacement, social and demographic engineering. Given this historical background, in what follows, I will argue that the kayyum regime best can be described as a novel politico-juridical form of direct rule, which has been the primary mode of containing and combating the long-standing Kurdish quest for self-rule since the inception of the Turkish Republic in 1923. So my 4th point is governing the Kurdish question through direct rule. Elsewhere, I have argued that the Kurdish question or Kurdish self-determination conflict is best to be understood as a constitutive conflict of self-determination grounded in a dynamic contest between direct rule and self-rule. This long-standing conflict resulted from the process of state formation and nation building in the post-Ottoman Middle East. It is a well-established fact that Kurdish inhabited territories were divided between emerging states of Turkey, Iran, Iraq, and Syria. In post-Ottoman Turkey, a Kemalist republic emerged, and in the post-Qajar Iran, the Pahlavi dynasty took shape during the 1920s. In the Ottoman dominions of Iraq and Syria, however, 2 Arab states were established under British and French mandates, respectively. What was the result of all this transformation? I would summarize as follows. The Kurds were deprived of a statehood of their own in the emerging post-war in the aftermath of First World War. Secondly, they have been denied minority rights within the newly established states of Turkey, Iran, Iraq, and Syria. And thirdly, the right to equal citizenship has been fundamentally undermined by the state's supremacist identity construction, official ideologies which have been, to different extent, adopted by the governments of 4 states. Think about Kemalism in Turkey, Khomeinism in Iran, or Baathism in Iraq and Syria. Despite the differences in the political and administrative system, ideological outlooks, political culture, the level of civil society, and experiences with democracy, the states of Turkey, Iran, Iraq, and Syria have been and remain hostile to the Kurdish quest for self-rule. Hence, unfortunately, neither in Iraq nor in Syria, the emergence of Kurdish self-governing entities, de facto or de jure self-governing entities, has not been the result of negotiated political settlement, but the outcome of military intervention, as was the case with the removal of Saddam regime in Iraq in 2003 and brutal civil war that has been raging in Syria since 2011. As indicated above, the kayyum is best to be understood as a part and parcel of direct rule, which has been the primary mode of governmentality imposed by the Turkish state to deal with Kurdish communal rights and aspiration. My 5th point, kayyum as new agents of direct rule. Since the establishment of Turkish Republic,
periods of martial law, emergency rule, military rules cover almost 2/3 of the whole Republican era in Kurdistan. Despite brief periods of relative political liberalization, as in the early 1960s and the mid to late 1980s, the authoritarianism embedded in Turkey's political juridical regime remains firmly in place. Put differently, direct rule has been the primary mode of governance of Kurdish region across 4 states. More generally, what is direct rule? What does it mean by that? Direct rule takes place when the dominant state or central government coerces the subordinate to adopt a policy it prefers. As a form of colonial administration, direct rule seeks to build nations akin to that of the colonizer. Indirect rule merely hold and exploit territories. The most pronouncedly repressive form of direct rule has been the establishment of regime of the inspectorates general, umumi müfettişler in Turkish. These inspectorates were established as regional governorship whose authority prevailed over all civilian, military, and judicial institutions under their domain. Approved by the parliament in June 1927, the first Inspectorate General was then put into practice in the Kurdish region in January in 1928. The Inspectoral General regime can be seen as a paradigm example of regimes of coercion and control. One important feature of these truly colonial techniques of rule has been an ethnically classified, racialized territorial politics. Put differently, these inspectorates were only established in region without Turkish majority, that is, in territories that were either predominantly inhabited by the Kurds or having substantial portion of non-Turkish and non-Muslim minorities. There is also another, I will make it short, another examples of direct rule. For example, the regional governorship of the state of emergency, olağanüstü hal bölge valiliği, has been another regime of control and coercion that was lasted from 1987 to 2002. And then the last example of it is the, it's okay? Okay. So I have a couple of conclusions. Okay? Okay. Good. Good. So thank you very much indeed for your attention. Okay. Thank you. Merci beaucoup, Monsieur Vezvin, pour votre présentation enrichissante. Merci beaucoup. On va approfondir en fait plus en détail dans les parties discussion. Maintenant, j'aimerais bien inviter Madame Denise Gedik, chercheuse, avocate et défenseuse des droits humains. Gedik est doctorante à l'Université Humboldt de Berlin. Elle travaille sur la question de l'administration locale et l'effet des politiques autoritaires en Turquie, avec un focus particulier sur la politique kurde. Et elle a aussi travaillé pendant les années 2015 et 2018 comme conseillère de coprésidente des partis démocratiques Peuple, HDP et de Mithat Sinjar, en fait. Elle était aussi faisait partie du comité juridique de HDP et elle a travaillé fermement sur cette question-là. Et je vous invite sur la scène. Voilà. Thank you very much. It's really a privilege to be here and to be able to address to you.
Thank you for the organizers, and thank you very much for your good words. I'm pretty excited, so please forgive me in advance if I make any mistakes. So my presentation is entitled A Black Hole in Turkish Administrative System, the Appointment of Trustees. First of all, I want to add some more points to the definition of trustee that was put by the previous presentation. Kayyum in Arabic means custodian or overseer. It has a divine... Oh, am I too short? Okay. Merci. It has a worldly meaning and a divine meaning. In its worldly meaning, it means someone who stands, who watches over, who supervises. And the divine meaning is the one whom existence of everything depends, but who governs the universe. So it has an immense meaning. And in legal theory, kayyum, or trustees, are appointed to people who are unable to manage their own assets. So from the meaning and the etymology of this word, we understand that the notion of kayyum is appointed to someone who is deemed to be unable to manage their own assets. This per se means that there is a sense of inability to self-governance. So why do I call it a black hole? Because it has two aspects. First of all, like a black hole, it is not limited with the appointment of a mayor, of a trustee instead of a mayor. It cancels, it destabilizes all elected organs in a municipality. So there is no elected organ left to function, including the council and other elected organs of the municipality. Only with the invitation of the mayor, they are able to convene, and it has not been the case until now. The second reason I call it a black hole is that this practice is incited by terror investigations. Terror is a highly political term, and there is no consensus on its definition in law, in international law, nor in Turkish law. But we often see how it is abused and misused in different contexts. So labeling an ordinary political act as a terrorist activity, people can be dismissed from their offices, and then the government, the local democracy is, in that means, can pass to the central government. So this is the problem we face. In my presentation, I'm willing to address the question how the use and abuse of law within the context of the appointment of trustees, and how does it contribute to the authoritarianism and exclusion of Kurds from the legal political scene in Turkey. I prepared this PowerPoint presentation to make it easier for you to follow the lengthy legal references. So, first of all, the legal basis of this, this regime, this kayyum regime, is an emergency decree. It says, it adds a paragraph to the actual municipality law, and in this way, it destabilizes the constitutional legal framework of Turkish administration. First of all, what is this constitutional framework? I want to underline that there is a part in the Turkish constitution which defines and safeguards human rights, fundamental rights, and according to
according to the Turkish constitution, international treaties, international agreements concerning fundamental rights and freedoms are also a part of the constitution, like not as a part of the constitution, but if you are familiar with the French law or French meaning, it constitutes a part of bloc de constitutionnalité, which means when the Constitutional Court is trying to expect the legality of a case, these legal texts, international agreements and treaties are also the part of the body which the Constitutional Court should take into account. The next presentation will be more about human rights aspect and international legal aspects of the appointment of trustees, but I will just giving you a vague idea, the slight idea, what do I mean by constituting a part of this constitutional regime. For example, if a human right is guaranteed by the European Convention on Human Rights, the Constitutional Court of Turkey can and have to take it into account in a case related to this right. Secondly, I will talk about constitutional principles regarding administration. So the administration is twofold in Turkey and governed by different principles. First principle is the principle of centralization. The second principle is the principle of decentralization. And in order to strike a balance between and prevent the one from intervening to each other, we have the principle of integrity of the administration. This integrity is provided by two ways. One, again, for the ones who are familiar with French law, because Turkish administrative law is primarily based on French law, this means to keep this, the principle of integrity is control. First one is the hierarchical control, and the second one is the control of tutelage. So French administrative system quitted this practice in 1982, but in Turkey it's still the case. In France it was replaced by the control of legality. So what do they mean? Let's dig a little bit more into the Turkish constitution. The articles involving the constitutional framework of administration, of Turkish administration, are articles 123, 26, and 27, basically. And we are going to refer these articles and the principles stipulated by these articles in relation to the appointment of trustees in a second. So, first of all, the administration is a whole, which refers to the principle of integrity that I mentioned, with its formation and functions, and shall be regulated by law. This one is also important, especially considering the fact that the appointment of trustees was introduced to the Turkish legal system by an emergency decree. Also, the organization and functions of the administration are based on the principles of centralization and decentralization. And Article 126 reads as, in terms of central administrative structure, Turkey is divided into provinces on the basis of geographical situation. This refers to the principle of centralization. So there's a central government in Ankara, and there are local representatives of the central government, as it is in the French system, which is separated, totally separated from these decentralized units. First of all, the centralized, within the principle of centralization, at local level, we have governors. They are
not elected, sorry, appointed by the central government, and they are bound by the orders of the central government. So, Article 127 is about the principle of decentralization. So, what does it mean according to the Constitution? First of all, there are different elements underlined in this article. One of them is the principle of election. So local administrative units are public corporate bodies, and they should be elected by the electorate, and they are determined by law. Also, another element of local administration and another principle governing local administrations in Turkey is the principle of local administration. What does it mean? It means administrative authority, which is clearly defined by various judgments of the Constitutional Court and Conseil d'État of Turkey. The third paragraph of this article, which we are going to refer a little bit later again to understand why the appointment of trustees is illegal and unconstitutional, stipulates that the loss of status of an elected representative is only possible by judiciary. So it cannot be done by the executive. There is only one, I underline, constitutional exception to that. This is here, I underlined it. However, there, as a provisional measure, the organs of local administration or their members against whom an investigation or prosecution has been initiated on grounds of offenses related to their duties. So there is only one exception, delineated strictly by the Constitution, and its conditions are very clear. So the Constitutional Court and Conseil d'État interpreted these norms, and it made clear that the domain of local administration cannot be breached by the central government. It recognizes the local autonomy, administrative autonomy of local administration. That means that they should be determined their own rules, they have their own finances, and they have the authority to decide what's going on with these finances. So what do we have? What is the basis of appointment of trustees? First of all, it's based on an emergency decree. That means, again, I am coming back to the second slide to show you the paragraph that was introduced by this emergency decree to the municipality law. So what does this article do is mayors, elected representatives, can be dismissed from office or detained or banned from public service due to crimes of terrorism. So instead of crimes related to their duty, this provision adds the crimes of terrorism or aiding and abetting terrorist organizations. And also, blah, blah, I continue, in these municipalities, the municipal council cannot convene unless called by the mayor. So there is no functioning elected organ left in the municipalities. Why is it unconstitutional? First of all, it was introduced by an emergency decree, and despite being approved by the parliament later on, and it was not on time, that makes it illegal. But even if we consider it, you cannot make a substantial change in the Constitution with an emergency decree. Why? Because
normally emergency decrees. Emergency decrees suspend normal procedures and guarantees, and they are able to suspend basic human rights. Secondly, they are exceptional. They should address the issue which caused the declaration of the emergency at the first place. And they should be temporal, so they should come to an end when emergency ends. Why is this provision unconstitutional? I'm going on with my argumentation. Because this is an administrative practice and not a judiciary process as demanded by the Constitution. As an administrative act, the strict limits of the Constitution was exceeded by this provision, and it's not limited with the dismissal of the elected mayors, but it exceeded, expanded to other elected organs. So, why do I call it a black hole? Because it included terror investigations. I have many examples of indictments of mayors who were elected and were dismissed by the central government. Like, there are thousands of pages. Even the indictment of Ahmet Turk is 3,530 pages. It's the Kobani indictment. It's huge. But we can come to a conclusion when we look at all these indictments. First of all, they are comprised of political activities of these people. What do I mean by that? If they made a press release, if they had a protest, if they joined, for example, 8th of March demonstrations, they are in these indictments. And all these activities at local level are labeled as terrorist activities. By that, the central government, with cooperation, in cooperation with the judiciary, tries to determine the limits of local politics, the limits of legal local politics by criminalizing ordinary political actions. So, just a few examples. As I cited, the indictment of the mayor of Diyarbakır Metropolitan Municipality, Gülten Kışanak, is based on her speeches in the 8th of March protests. Ahmet Turk also is indicted for a tweet, only for a tweet, tweeted by the HDP headquarters office during the 6th and 8th of October events. Very recently, and also I want to underline that Ahmet Turk has been dismissed 3 times. He was elected 3 times as the mayor of Mardin Metropolitan Municipality, and a couple of days back, he was dismissed for the 3rd time. So there is a pattern in these indictments, and they constitute a steady criminalization of politics at local level. So, how I try to explain you how the law is used and abused in the context of appointment of trustees. And I only covered one aspect of the exclusion of Kurds from the legal political scene in Turkey. I would like to explain it more in the question part, because when we take it into consideration with the lift of parliamentary immunities, the detention of the co-chairs of the HDP, the pressure on the Kurdish politics, it will provide us a wider picture of what's going on in Turkey. Thank you for your attention.
Thank you very much for your presentation. Maintenant, nous invitons M. Hüsnü Yilmaz. Il est un avocat diplômé de l'Université de Lausanne. Il a co-présidé les juristes progressistes vaudois et a été membre du comité des avocats démocrates suisses pendant plusieurs années. Actuellement, il est membre individuel du comité exécutif des associations européennes des juristes pour la démocratie et les droits humains. Il est président de la fondation Mojus, acteur engagé dans la promotion des droits humains et de la justice sociale à échelle internationale. Son travail au sein de Mojus reflète un engagement continu pour la défense des minorités et la lutte contre l'injustice dans ces contextes autoritaires. Je vous invite sur la scène, monsieur. Merci. Bonsoir. Merci tout d'abord à l'université d'avoir organisé ce moment pour parler d'un thème qui n'est jamais sorti de notre actualité, mais qui est devenu plus actuel avec les destitutions récentes. Je vais essayer de vous parler un peu de ce qu'on a fait de manière pratique avec une requête individuelle auprès du Comité des droits de l'homme des Nations Unies. Cela me permettrait d'aborder quelques éléments concrets pour les personnes qui ne connaissent pas très bien la thématique, ce que cela implique dans le quotidien, le régime des tutelles sur les municipalités. Ensuite, je vais faire une très brève analyse sur la nature juridique de la Turquie pour rejoindre l'analyse que vient de faire Naïf Bezvan, pour susciter peut-être aussi une réflexion entre nous, mais aussi un débat pour le futur. Et pour finir, je vais aussi parler d'un concept transindividualité pour inviter aussi la salle à une réflexion sur la défense des droits humains. Notre fondation Mesopotamia Observatory of Justice a déposé une demande individuelle en 2021 pour une élue, une commère, dans une ville qui abrite plus d'1 million. L'intéressé avait participé à un point presse où il était question de l'autodétermination pour toutes les affaires concernant la ville. Donc, en fait, la déclaration ne se référait que à ce qu'on lit dans la Charte européenne de l'autonomie locale, un texte qui est aussi obligatoire pour la Turquie malgré certaines réserves. Et là, il y avait des associations, des partis, des représentants des syndicats qui disaient « Pour toutes les affaires en lien avec notre ville, nous voulons nous autodéterminer ». Suite à cette déclaration, elle se fait interpeller, elle se fait arrêter et elle est destituée de ses fonctions de commère. Donc, il y a une procédure qui est initiée. Elle fait toutes les démarches juridiques possibles sans aboutir à un quelconque résultat. Et les 4 ans sont déjà passés, donc il n'y a plus possibilité aussi de revenir à la municipalité parce que la période pour laquelle elle a été élue est largement dépassée. Et c'était le moment d'aller au Comité des droits de l'homme. Nous n'avons pas été à la Cour européenne des droits de l'homme parce que 98% des requêtes passent dans la poubelle avec un examen très superficiel par des commissions qui restent assez obscures de notre point de vue. Donc, nous avons dit, essayons d'aller aux Nations Unies. Nous n'avons toujours pas un arrêt. On espère le recevoir prochainement. Et je vais vous dire en quelques mots quels sont les arguments que nous avons développés pour que vous puissiez aussi visualiser de quoi on parle. Tout d'abord, il y a une violation de la présomption d'innocence parce que l'élu en question était accusé sur la base de l'exercice de la liberté d'opinion. Ce n'était pas elle qui parlait, elle était à un point presse et elle écoutait les personnes qui faisaient le communiqué. Donc, elle n'était pas condamnée. Comme vient de l'expliquer Deniz Gedik, il fallait à l'époque être condamné pour quelque chose en lien avec ses fonctions, une condamnation définitive et exécutoire, et ce n'était pas le cas. Et du coup, la destituer était une violation de la présomption d'innocence. Ensuite, nous avons développé d'une manière très détaillée
un autre article que l'on trouve dans le pacte sur les droits civils et politiques des Nations Unies. C'est un article 25 qui consacre le droit de prendre part aux affaires publiques, le droit d'accéder dans des conditions générales d'égalité aux fonctions publiques de son pays, le droit de voter, le droit d'avoir des élections périodiques et également le droit d'élire, d'être élu et le droit d'avoir ses représentants. Quand on parle dans le pacte sur les droits civils et politiques des affaires publiques, on y inclut en fait tout ce qui est en lien avec l'exécutif, avec le législatif et tous les aspects de l'administration. Et pour notre cas, il y a une élue qui a été destituée. Donc, il y a non seulement ses droits, mais aussi les droits des électeurs qui sont concernés. Pour sa ville à elle, on parle à peu près d'1 million de personnes. Mais quand on englobe l'intégralité des municipalités concernées, on a plus de 6 millions d'électeurs qui sont concernés. Certes, il y a eu un décret à la base, qui est devenu un décret-loi, donc ils ont appliqué ce que Naïf Bezvan vous a mis, le système d'autoritarisme électoral, on est la majorité, donc on adopte une loi, mais cela ne suffit pas d'après le pacte, parce que d'après le pacte, il faut avoir une base légale pour toute restriction à un droit, donc dans la loi. La loi doit se reposer sur des critères objectifs et sur des critères raisonnables. De même, toute forme de restriction doit être conforme au but du pacte qui consacre des libertés fondamentales comme la liberté d'association, la libre expression, la liberté d'association, de presse. Et il faut également éviter que la loi soit appliquée d'une manière arbitraire et large. Qu'est-ce qu'on a en fait dans le texte du décret qui a été promulgué ? Tout à l'heure, vous avez eu la disposition constitutionnelle qui dit avoir été condamné de manière définitive pour quelque chose en lien avec sa fonction, donc de maire. Et là, en fait, dans le décret, ce qu'on lit, c'est des infractions en lien de soutien avec la terreur. En fait, il n'y a même pas besoin d'ouvrir une enquête pénale. Les simples soupçons que vous avez soutenus par votre présence en presse, une quelconque activité terroriste suffit pour vous destituer de votre fonction de maire ou de commère. Et du coup, ça nous ramène à ce que Naïf Bezvan a tout à l'heure examiné, c'est ce Doppelstaat, l'état double, qui fonctionne avec des mesures, ce qu'on appelle Maßnahmenstaat, des mesures qui sont dictées par les politiques, qui donne la direction. Ici, c'est le président qui décrète avec quelques ministres et qui donne une orientation. Et tout l'appareil judiciaire est là pour trouver une couverture. Et là, la couverture, c'est la fameuse terreur qui n'a pas de définition en droit international. D'autres éléments qu'on a développés, et c'est important aussi pour que vous puissiez voir de quoi on parle, on a repris les textes de la Commission de Vienne, qui fait des recommandations et des rapports sur les droits humains et le respect des droits humains, et il y a aussi des propositions aux États. La Commission de Vienne parle d'un changement permanent et structurel dans les localités. Elle parle de la suppression des institutions démocratiques locales. Elle parle de la suspension de l'exercice de la démocratie locale. Donc, ce qui est arrivé dans la région, on a supprimé et on a suspendu les droits avec la destitution des maires et toute forme de restriction qui doit rester limitée à une courte durée, qui doit être temporelle, devient permanent et devient structurel. Donc là, la Commission de Vienne a fait des propositions pour essayer de ramener la Turquie à la raison et de modifier son fonctionnement. De même, on a repris des textes du commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe qui parlent ici d'une crainte de sanctions collectives. Effectivement, le peuple kurde dans la région a perçu le système des tutelles sur les municipalités comme une sanction collective. Et du coup, pour nous,
la violation ne concernait pas seulement notre mandante comme élue, mais ça concernait aussi pour sa ville plus d'1 million de personnes et pour la région plus de 6 millions de personnes. Et cela nous a amené à traiter une autre disposition qui est l'article 26 du Pacte international sur les droits civils et politiques. Et là, en fait, cette disposition dit que vous avez le droit à être traité de manière égale devant la loi et sans discrimination fondée sur la race, l'ethnie, la nation. Et pour nous, si vous regardez la carte des résultats, ils ont mis la carte de la Turquie en couleur et vous voyez à l'est tout en rouge, à part quelques petits trous avec une autre couleur. Donc c'est des municipalités élues par la population majoritaire kurde dans la région. Le fait de destituer ces maires par le simple accusation d'avoir soutenu le terrorisme et sans procédure judiciaire, sans aucun lien avec la fonction que ces personnes exerçaient, c'est des décisions fondées sur l'ethnie, sur leur appartenance à la nation kurde, et pour nous, c'est une discrimination prohibée par le droit international, en particulier par le pacte. Et du coup, nous avons invité le comité à retenir une discrimination fondée sur la nation ou sur l'ethnie. Ici, ce qui serait intéressant, en fait, c'est de se poser la question de savoir comment est-ce qu'on va qualifier ce régime. D'un côté, en fait, vous avez, donc, avec le régime des tutelles, tout l'accès dans sa langue maternelle à la fonction publique est interdite. Vous ne pouvez plus avoir des prestations dans votre langue maternelle, ce qui était offert par les municipalités. Vous n'avez plus des crèches dans la langue maternelle parce que ça a été fermé. Vous n'avez plus de foyers pour les femmes maltraitées et vous n'avez plus tout le système qu'ils essayaient de créer dans les municipalités pour que les femmes puissent avoir des ateliers pour apprendre une profession et être autonomes pour ne pas retourner dans le foyer où elles ont été maltraitées. Tout ce système est purement et simplement éliminé par le système des tutelles parce que les personnes qui ont été désignées étaient amenées à diriger seules. Ils interdisaient même les élus du conseil municipal à accéder. Pour nous, ce mécanisme doit être interprété comme un régime d'apartheid. Donc la définition que l'on donne dans le prolongement de l'analyse à Doppelstadt, et c'est aussi une réflexion à laquelle on s'est engagé avec Naïf Bezvan pour la préparation de cette conférence, et c'est un débat qui va continuer. Et là, je pense que la question mérite d'être examinée. Et de même, quand on regarde les conséquences du régime des tutelles, je pense qu'il y a aussi la question du génocide culturel qui se pose. Ce terme reçoit une définition beaucoup plus large actuellement dans le débat en droit international et je pense que c'est nécessaire qu'on ait cette discussion. Je vais finir avec une toute petite analyse. Je ne vais pas entrer dans les détails de transindividualité parce que ça prendra plus de temps. Dans les rencontres qu'on a, pour notre fondation, mais aussi dans le travail quotidien qu'on fait pour la défense des droits humains, on essaye de dire la chose suivante. Quand il y a un régime totalitaire, quand il y a un apartheid, c'est une menace pour l'ensemble de la région, mais aussi pour l'ensemble de la planète. Le régime nazi n'est pas resté dans les frontières nazies. Il y a eu une occupation de la Pologne, de la Tchécoslovaquie, une guerre qui a fait plus de 50 millions. La Turquie se trouve dans cette situation. La Turquie actuelle a envahi la Syrie, ce pays a financé l'État islamique, ce pays continue à instrumentaliser les djihadistes à travers plusieurs pays, ce pays colonise le Kurdistan irakien, ce pays intervient militairement dans le conflit entre Arménie et Azerbaïdjan, ce pays intervient militairement en Libye,
Ce pays intervient et instrumentalise les mécanismes internationaux dans le conflit en Ukraine. Ce pays fait le chantage à l'Union européenne pour la migration, ce qui fait qu'on a des politiques sécuritaires ici. Ils reçoivent des milliards et des milliards d'euros pour ne pas laisser la frontière, parce qu'à l'époque, ils ont ouvert les frontières, il y a eu des dizaines de milliers de migrants qui sont passés du côté grec, et c'est la Turquie qui a instrumentalisé ça. Et du coup, cette menace est là et ça a une répercussion directe sur les droits qu'on a ici. La même chose avec l'OTAN, le débat entre la Finlande et aussi la Suède. La Turquie a fait le chantage en jouant sur l'unanimité pour leur adhésion, de ne pas accepter. Et du coup, ils ont imposé des modifications législatives à ces deux pays, des modifications que ces pays n'auraient jamais fait s'il n'y avait pas le chantage de la Turquie. Et ces mêmes chantages continuent parce que ces États ont peur de revenir avec des critiques pour ne pas avoir des obstacles ailleurs. Il ne faut aussi pas oublier que la Turquie est devenue la plaque tournante de l'intégralité de drogue qui circule dans l'Europe. La Turquie est devenue aussi la plaque tournante des réseaux mafieux qui sont directement hébergés et tolérés en Turquie. Et du coup, quand on met tout ça ensemble, on constate en fait quel est le danger qui nous guette. Et je pense que c'est important de s'engager pour la défense des droits humains parce que tout engagement ici a des répercussions ailleurs et toute lutte sur place, soutenue aussi ici, ça améliore nos droits. Donc je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour les trois intervenants, intervenantes. Maintenant, on doit comme accélérer, on n'a pas beaucoup de temps, donc peut-être on peut passer deuxième partie directement. On va prendre les questions publiques. Pour ça, on invite nos trois intervenants sur la scène. Et puis, après, on va prendre votre question. Alors, parole est à vous. Oui. Puisqu'il n'y a pas de questions dans le public, je commence, je brise la glace. Alors, en fait, on a entendu une présentation sur l'aspect politique historique de la question, puis on est passé au juridique, et puis plus dans les détails, dans certaines questions plus spécifiques. Moi, j'ai une question qui concerne plutôt le côté politique. On sait que la Turquie est depuis un bon moment en discussion pour intégrer d'une façon ou d'une autre l'organisation de coopération de Shanghai. Et c'est une organisation qui inclut les trois piliers de combat contre terrorisme, séparatisme et extrémisme, qui sont aussi définis de façon assez floue normalement. Quelle est votre idée? On mentionne souvent des questions économiques pour cette intégration, mais en écoutant vos présentations, on se pose la question si peut-être ce genre de pilier de redéfinition des droits autour de ces trois mots peut être aussi attractif pour la Turquie afin de joindre cette organisation. Merci. Pour qui? Pour les trois? Alors, qui vous voulez? Vous voulez répondre? Can you hear me? Yes. I mean, there is a kind of a change of access debate in Turkey, quite a while, a couple of years. Turkey increasingly, in recent years, has developed a tendency toward a shift from pro-Western policy towards autocratic regime
non-democratic regime. And Shanghai and all this organization or the relationship with Russia is part of this quest of Turkey and change of axis of politics of Turkey, I guess. Yeah. Je vous remercie pour la question parce que je pense qu'il y a quelque chose de très important qu'il faut comprendre par rapport à la Turquie et c'est quelque chose qui est très peu exprimé. La Turquie fait l'analyse suivante. Il y a une crise de gouvernance, que ce soit au sein de l'OTAN, que ce soit au sein de l'Union européenne, que ce soit au sein du Conseil de l'Europe, que ce soit aussi dans une gouvernance internationale, parce que par rapport à l'Ukraine, la Turquie reste à la fois pro-russe et aussi pro-américain et pro-européen. La même chose aussi dans le conflit au Moyen-Orient. Il y a des déclarations pro-palestiniens, mais il y a un commerce incroyable avec l'Israël. La Turquie, dans les crises internationales, essaye de jouer sur les deux bords, sur les deux tableaux, pour essayer d'améliorer sa position, en misant sur le fait que personne n'osera la défier et l'exclure d'un mécanisme. Donc du coup, elle essaye de jouer aussi la médiation et l'organisation de Shanghai, c'était un message donné à l'Union européenne en gros en disant on n'a rien à perdre parce que le projet d'adhésion à l'Union européenne, ils l'ont stoppé, ça fait des années. Et d'ailleurs, le non-respect des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme dans le cadre d'Demirtas et Kavala, c'est aussi un message direct donné en disant le Conseil des ministres peut essayer de faire appliquer ces arrêts, mais pour nous, on ne va pas le faire. Et du coup, c'est un message qui est clair, ça décrédibilise la Cour européenne, mais ça décrédibilise aussi le Conseil des ministres. Et l'organisation de Shanghai, c'est vraiment une carte qu'ils sortent. Ils ne vont pas pouvoir y adhérer parce qu'ils ne remplissent pas non plus les conditions. Mais un ami, c'est quelque chose qu'ils ont mis sur la table des négociations pour essayer de tirer meilleur profit des différentes crises à l'échelle internationale. Alors, d'autres questions? Oui, non, au milieu. My question will be for the first and last intervenant. Specifically, it's about this conflict in Kurdistan has been framed, especially in the first part, as a sort of conflict between the Kurdish people and the AKP, so Erdogan's party. And I wanted to know to what extent should we not think of it that way? Because as a student of international relations, I can't help but compare with other conflicts. And for example, in Israel and other countries, it's not a single party that wants to, or that uses a pretext to put another ethnic group down, but a lot of parties participate in it. And I wanted to know if the AKP weren't in power, let's say that another more progressive party came to power in Turkey, would those parties still try to profit from stepping on other minorities as we see in other countries? For my top example is Israel, where almost no political party in Israel supports the creation of a Palestinian state, whether you're right wing or left wing. Am I clear? Is my question clear? Yeah. Thank you. I can try to give a brief answer. I think drawing parallels between Turkey and Israel is pretty accurate and impressive because of the establishment of Israel. Israel does not have a constitution. It has a basic law just because there is a cleavage between ultra-Orthodox Jews and more liberals. But their approach against Arabs, Israeli Arabs, are pretty common. Like, there's no major difference in between. It was also striking that when I was working in the parliament as an advisor, we were trying to find some examples of the lift of parliamentary immunities. And we found the cases in Israel.
it was exactly for the same reason, like going to a funeral of a fighter in Palestine, etc., etc. So I think there are parallels in between, and it's a striking example, but also in the Turkish context, we need to take into consideration the historical account of the relationship between the Kurds and the state. I see a permanency. As Dr. Bezvan presented, like from the public inspectorates till the super governors of 1990s, there is a way to create a kind of prerogative state in the Kurdish part of Turkey. And my last point would be the problem with legalizing this kind of oppressive provisions is that it will apply to other oppositions as well. So if the political party changes, it is so powerful, it is such a powerful tool that can be abused by the government against all other opposition parties, that it's hard to take a step back and revise it. Personally and politically, I don't expect a major change regarding the Kurdish question. However, having it as a legal obligation, as a legal provision, gives the authority to whoever holds it the prerogative to use and abuse it in the way they wish to use it. Je rejoins Denise par rapport à son analyse. Ce qui est intéressant, en fait, moi je dis que la Turquie, c'est le régime totalitaire le plus âgé sur cette planète. Il y a eu différentes transitions, différentes modifications de régime dans divers pays, que ce soit les différents coups d'État en Amérique latine où il y a eu des mécanismes de justice transitionnelle, que ce soit l'Allemagne nazie avec la transition à l'Allemagne actuelle. Il y a eu dans le monde des périodes de bouleversement, mais aussi de réformes importantes. La Turquie, c'est le seul pays depuis la fin du 19e siècle qui n'a pas eu cette transformation. Il y a un mouvement d'opposition extrêmement fort et qui arrive à gagner du terrain, qui arrive à se renforcer. Et pour rééquilibrer les choses dans le sens de l'État, il y a régulièrement des coups d'État, donc 60, 70, 81, 2008, et actuellement on est en train de vivre un autre type de coup d'État. Et toute cette politique, en fait, c'est une politique étatique, peu importe le parti au pouvoir, parce que pour ces différents coups d'État, les partis au pouvoir, c'était différent. Et quand vous prenez aussi le parti d'opposition, c'est aussi la même vision, la turcité de la nation indivisible, la citoyenneté définie sur la base de la turcité, alors qu'il y a des dizaines d'ethnies, minorités, religions qui n'ont rien à voir avec le fait d'être turc. Et il faut faire aussi la différence. Turc, c'est une chose. Turcisme, c'est encore autre chose. C'est une définition purement politique que l'on donne. C'est une définition artificielle, construite de toutes pièces. Et du coup, je ne pense pas non plus que les choses changeront s'il y a un autre régime que AKP. Hélas, pour nous, dans les contextes internationaux, les choses changent avec les rapports de force. En Syrie, par exemple, avec l'éclatement de la crise, il y a eu une autonomie locale au nord de la Syrie. Et cette crise internationale a fait que le mouvement kurde organisé sur place a pu très rapidement chasser l'armée syrienne, qui n'a pas voulu faire le conflit. Et du coup, ils ont pu très rapidement adopter un pacte social, un contrat social, qui est leur constitution. D'ailleurs, c'est une constitution qui va bien plus loin que la constitution helvétique, dont les libertés qui sont consacrées. Et là, on a une autonomie de facto, voire un État de facto. La même chose s'est produite au Kurdistan irakien avec la guerre du Golfe. Et s'il y a un jour un changement en Turquie, je pense qu'il faut plus miser
sur d'autres crises internationales que sur un changement du régime en Turquie, tant que cet État reste en place, peu importe qui vient au pouvoir. Voilà. Merci beaucoup. Mais malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps, donc on doit terminer. Il y a encore, normalement, il y avait beaucoup des sujets à traiter, surtout peut-être ça pourrait être intéressant, c'est indirect rule, double states, aussi régime apartheid qui est lié un peu peut-être pratique coloniale, mais malheureusement on n'a pas du temps, donc on doit terminer ici. Si vous avez des questions, vous pouvez poser à notre intervenant après cette conférence. Et nous vous remercions, M. Bazouane, Yilmaz et Mme Gedik. Merci pour votre présentation enrichissante. Alors, et merci à vous tous et toutes et pour votre participation et d'être venu ici. Et bonne soirée. Merci.